unajua kuna kitu ambacho kinaitwa EPC, Electronics Parts Catalogue. Sasa hili inakusaidia like ukitaka kuangalia part number, kunaweza kuwa unatafuta spare part, maybe ya Land Cruiser, maybe ya Toyota Hilux, maybe ya Paso, you know. Sasa kuna kitu ambacho kinaitwa Parts Catalogue, EPC, right? Hiyo EPC inakusaidia kuangalia part ambazo zimejengwa, kwa sababu unajua kiwanda cha Toyota ni kiwanda kimoja, you know. Ngoma inatengeneza Paso, na wanatengeneza sijui Hilux, na wanatengeneza sijui Land Cruiser. Sasa unakuta kama kuna part ambao zinaingiliana, right? Lakini unakuta kama una hata kama kuna experience, you know, vitu vingine ambao unafahamu. So what do you do? Kuna kitu ndio maana unaona wakati unatafuta spare part, right? Unapigia yule ambao anauza spare, hebu nitumie chassis number, hebu nitumie frame number. Sasa hiyo ambao unamtumia sijui bla bla anafanya hivi, ndio yana anaiweka huko. Sasa ndio hiyo ambayo anataka tupite tuone kama tunaweza, you know, kusaidia hata iwe kwenye simu yako au kompyuta au popote, you know, as long as uko na internet you can access this shit, right? Sasa inaitwa EPC, Toyota EPC, right? Sasa cha kufanya, what you do, you need a chassis number or a frame number of that car. You know, kwa mfano kama tuko na kila duka chetu chichi hapa, right? So what you do, I say, yani, you know, just look for this bloody thing, right? Unajua unadhani akaruda ambao kama kwa, yani kwenye gari ngine unakuta kama hivi, you know, like this is what frame number. Mara nyingi wanatumisanga hii, you know, as long as it has this dash. Mara nyingi kama kuna ka dash hivi inafanyanga, you know, hata ile inafanyanga nini hii frame number mara nyingi inafanyanga. So after getting your frame number, nenda kwenye website toyodiy.com, hii website, right? diy.com. Na sasa ikiingia hapa kwenye simu yako au kwenye popote, ikiingia hapa, unajua hapa wanakuambia enter Parts Catalogue, yani enter, wewe bonyeza tu hapo enter Parts Catalogue. Sasa ukiingia hapa kuna mawili, you know, kuna in fact let me make a double, maybe get it up here. Kuna mawili. Sasa kama hauna chassis number, okay, kama uko na part number unaweza kuanzia hapa na part number. Kama uko na chassis number unaanzia hapa, you know, like select your car, you know, like I can come here and put either VIN or frame number. Frame number nimeingiza hapa, nimecopy, right? So nakuja hapa na search. Sasa hapa kwa kuisearch wameniambia ni Land Cruiser GR 200 217. Unaona huku chini unakuja unabonyeza hapa, pa unaingia ndani. Naona sasa nimeingia, tuseme kama nitafuta spare gani, Mungu wangu. Spare gani nitafute wapi? Ende kwenye engine, right? For example, ende kwenye engine. Spare gani nitafute, Mungu wangu. Okay, mfano oil filter ya hiyo Land Cruiser. Nabonyeza hapa tu oil filter. Unaona? Alafu anaonyesha oil filter, gasket oil filter blackhead, helmet cleaner oil filter. Unaona kama part number ndio hii. Nimepata hiyo part number ya oil filter. Unaiona? Nimeipata. Sasa baada ya kupata hiyo part number ya oil filter, pop na copy. You know, nimecopy hapa. Sasa unakumbuka wakati tunaanza hivi, kuna search na part number na kuna start yoka. Sasa kwa sababu nimechukua part number, nataka nione gari zingine ambazo zinatumia hiyo part number ambayo nimechukua, right? Tunakuja hapa na paste hapa, nasema gari za Marekani, za Asia, Burundi, za Congo, na search. Sasa kile kitu ambao ile bla bla ambao nimecheki, ile oil filter ya hiyo Land Cruiser unaweza kuifunga kwenye Paso, Corolla, Auris, Mac. Yani inaonyesha kama gari zote ambazo zinaingana na hiyo part number. Is that okay? I can choose another part. For example, nikija huku kwenye engine, I can say which part can I choose? What? Okay, the starter, for example. Nimechagua starter ile Land Cruiser. Fuck, nigga. Okay, naweza kuja hapa start assembly, the bloody thing, amateur assembly. Okay, sasa kama nimechagua amateur, mfano tu amateur, come here, copy it, come back to part number, alafu naingiza hiyo part number ambayo nimecopy huko. Unaona part, yani gari zingine gani ambazo zinatumia hiyo part number, hiyo amateur ambao ile start, right? Unakuta hata ka started kale kadogo, unakuta kama kale ka part kana. Sasa kuliko kutafuta sijui umeenda Land Cruiser, wewe tafuta tu kale hata muuza duka naye atakuwa. Sasa imagine unanunua ka spare ka started. Imagine, like for example, let me look here, like which bloody car that is. That's a Land Cruiser, big Land Cruiser. Okay, big Land Cruiser. Baada ya kuuliza muuza spare kama unatafuta spare Land Cruiser, unamuuliza ka spare ka started.